Hi guys, today I will show you, yeah, it's late, I know, my holiday journaling, and I have done it since a while actually, and yeah, I was a bit busy loading it up and edit it and voice overing and so on and so on, but it's here now. So I got this art journal actually in holidays. I bought it there. It was that cheap, so I couldn't leave it and I had to buy it. And I will show you just a double spread. Last year I did a whole journal and several pages, and but we always go to Bergen, and I think um, I can't really tell you much more by making an art journal for every day or so. I just make one double spread here, and what I use as a background, that's parking tickets, because we did a lot of driving around. What we normally don't do that much. We use our bicycle. This year it was a bit different, but yeah, we used the car much more and went to all these cute, nice little places and went for shopping quite a lot. So, ja. Hallo ihr Lieben, ich werde heute mal endlich, hat ja lange gedauert, mein Urlaubsjournaling zeigen. Und zwar werde ich dieses Jahr nur auf dieser Doppelseite arbeiten. Das Journal habe ich natürlich im Urlaub gefunden. Das war so billig, ich konnte es einfach nicht zurücklassen. Und habe mir gedacht, letztes Jahr und die Jahre davor habe ich ja Journals gemacht, und wir fahren ja immer nach Bergen, und irgendwie hat sich das auserzählt. Nicht in einem negativen Sinne, aber ich wollte was anderes machen. Und zwar habe ich mehrere Fotos gemacht über die gesamte Zeit und werde das anhand dieser Fotokollage ja erzählen, wie es war. Ähm, Ich habe im Hintergrund angefangen, wie ihr gesehen habt, und Parktickets benutzt, die ich gesammelt habe. Wir haben diesmal viel mehr mit dem Auto unternommen als sonst und sind zu all diesen kleinen, süßen, niedlichen Orten gefahren. Ihr wisst, dass viele, die von euch in Holland oder in den Niederlanden allgemein unterwegs waren, wissen das ja. Die haben absolut niedliche kleine Örtchen mit diesen historischen Ortskernen, und das haben wir halt viel gemacht. Wir sind dieses Jahr ja auch früher losgefahren, viel früher, weil wir hatten es so satt, es war so heiß irgendwie. Ein Wochenende davor haben uns, ich konnte es nicht mehr aushalten, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt weg. Haben noch mal geguckt, wo man so hinfahren kann und wo wir eben noch ein Hotel. Gerade mit den Hunden ist es ja auch immer nicht so einfach, spontan zu fahren. Haben dann noch ein Hotel gefunden und sind dann über Brabant dann weitergefahren, waren erst noch ein paar Tage in Brabant, und das war so viel angenehmer, 10 Grad weniger. Das war, wie gesagt, hier mit den fast 40 Grad, ich habe es nicht mehr ausgehalten. So, jetzt mache ich mir meine Fotos hier zurecht. Manche bekommen einen Titel, eben mit den Ortschaften, wo wir waren, oder auch andere Titel, je nachdem. So I'm using here photos, and what I do is I will do a photo collage that shows us from the beginning to the end. Little cutouts, just little cutouts from the holidays, and what I just said in German as well. We started so much earlier. We left earlier because we couldn't stand it anymore. It was so freaking hot, and the weekend, it was a weekend. I was already off, so I will always have a longer time off. And we decided we can't stand it anymore. Have a look if we can find something, accommodation we can book online. And we did, because with the dogs, it's always a bit more difficult just going somewhere spontaneously. It's, yeah, you need to make sure that you have, that you can find something where dogs are allowed. So we did, and went to Brabant first. It yeah, was 10 degrees colder, so it was quite good, because with this 40-degree, I couldn't stand it any longer. I really couldn't stand it any longer. So, and it was a good decision.
So you could see I put the park tickets down and used gel medium. So to get a bit of tooth back onto the page, I used a gesso medium for watercolor, and it's basically the same, that you can work with the watercolors on top again properly. That's what I did here with all my yeah, watercolor I had in this little pots left, um, and I, yeah, put this typical beachy colors and sunny colors down, and it was a bit pale. And then I thought, I had a vague idea in my mind, or a vague plan in my mind, but as always, I often change my mind. So I thought, yeah, let's go and give this background a bit more interesting things, and that's what I do. I draw. I'm going to draw three parts. This is the windmill. On the right, there will be a lighthouse, and on the left, there will be the sea with a boat. But because of I've never drawn a windmill, and I didn't practice before, so my own fault. It looked rubbish. You will see later. I will cover that up later again. Hier habe ich jetzt angefangen, also erstmal im Hintergrund habe ich die Tickets nochmal über eine Schicht drauf gemacht mit einem Gesso-Medium. Das ist so ein Aquarell-Medium, das ich benutzt habe, einfach um noch ein bisschen mehr Grip auf die Seite zu kriegen für die Aquarellfarbe, die ich dann benutzen wollte. Das war mir dann aber irgendwie alles so ein bisschen zu unspektakulär. Ich meine, ich habe die Farben benutzt, so typische Meer- und Strandfarben. Aber wie gesagt, es war nicht sehr spektakulär. Und dann habe ich gedacht, ach komm, ich zeichne jetzt so diese drei Teile nochmal, um auch zu sehen, wir haben so drei verschiedene Teile gemacht. Das ist einmal Brabant, Nordbrabant, Südholland, Nordholland. Und das wollte ich in diesen drei Teilen nochmal darstellen. Habe dann in der Mitte, wie ihr gesehen habt, das ist eine Windmühle, rechts der Leuchtturm und links das Boot. Nur habe ich in meinem Leben noch nie so eine Windmühle gemalt, und sie ist ziemlich mies geworden. Ich hätte es vorher üben können, aber ja, wie das so ist mit dem Üben, ich kann ja nicht warten, ich bin ja ungeduldig. Darum werde ich nie eine riesen gute Zeichnerin, weil ich einfach zu ungeduldig bin, um zu üben. Das muss funktionieren, oder ich habe keinen Bock mehr. So, und ich versuche noch so ein paar Sachen mit damit, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Und die übermale ich dann hinterher wieder. Nicht, dass ihr euch wundert, dass die plötzlich weg ist. Ich fand sie einfach blöd, und deswegen. Aber ihr seht ja, die Fotos, die will ich so in dieser Reihe haben. Deswegen lege ich mir die immer wieder hin, um zu sehen, inwieweit kann man das Boot noch sehen, und auch den Leuchtturm und so weiter. Deswegen fächer ich die immer wieder aus, einfach um für mich einfach auch zu sehen, bis wohin brauche ich was, und was wird abgedeckt. Wo brauche ich mir nicht so viel Mühe geben mit dem abgedeckten Zeug. So, I always put the photos back on just to have a look, where I don't really have to draw and paint that neatly. So what's covered, what's not, and try to give the whole background a bit more substance, a bit more interest. It's, yeah, as I said, the just the watercolor puddles were a bit boring. I thought it was boring, although the main focus, it's the photos. Actually, it's definitely the photos, and that I planned that the photos were the main focus, and that's why I only had this watercolor paint in the background in my mind. But when you plan something, you have it in your mind, and when you see it on the paper, it won't work, or not, you're not happy with it. So, and okay, use here my watercolor to colorize everything, and you will see later, with the windmill, it looks really rubbish. I quite like try here to work out the wooden the wood, and somehow, and shadings and stuff like that.
I should have tried it before, and I didn't have a reference. That's the next thing. I should have had a reference somehow. But, cocky me, hello, I can do everything. No, you can't. Wie ich gerade gesagt habe mit der Windmühle, ich war da so ein bisschen zu blauäugig, bin ich ja dran gegangen, von wegen, ich kann alles. Nee, ich kann gar nichts. Ich hatte nicht mal eine Vorlage. Ich hätte mir doch vielleicht eine Vorlage irgendwie raussuchen müssen und dann das Ganze entsprechend üben. Aber naja, gut, es ist jetzt gemacht. Und ich bin jetzt auch nicht unglücklich darüber. Ich bin mit der fertigen Seite recht zufrieden. Und es ist jetzt hier so ein ganz, ganz viel ähm, Kolorieren und Zeichnen. Und deswegen, das habe ich relativ schnell gestellt, weil das ist doch so der uninteressanteste Teil. Beibringen kann ich euch eh nichts, weil ich weiß auch nicht, wie es geht. Ich mache einfach. Also deswegen, das kann ich euch beibringen. Ich kann euch beibringen, Spaß zu haben und einfach zu machen und nicht nachzudenken. Das ist ja immer so mein Motto. So it's a lot of drawing and colorizing here. I sped it up quite a lot so that we go through the process. It's not that interesting for you. As I just said in German, I really can't teach you drawing or painting with watercolor because, yeah, I didn't really learn it, or I just go with it spontaneously. You know me, I'm just having fun, and it for to me, I don't need to be perfect. So, and that's what I can teach you. Just relax and have fun, and it doesn't need to be a masterpiece all the time. So I just try to get the paint off a bit with water. Just put water on top, let it work its way through the paint, and then try to dab as much off as possible from the page. Ich habe jetzt hier viel Wasser drauf gepackt auf die Mühlen, Wasser auf die Mühlen, und habe das ein bisschen einwirken lassen und habe es dann aufgetupft mit einem Tuch und so viel wie möglich halt weggenommen. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut, vor allen Dingen, wenn du verschiedene Medien noch auf dem Hintergrund hast. Auf dem Aquarellpapier, auf dem bloßen Papier ist das schon relativ schwierig. Da muss man das möglichst dann machen, wenn die Farbe noch frisch drauf ist. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt geht das nicht mehr so gut. Aber hier auf dem, ich meine, man sieht es jetzt noch, aber das wird noch weniger, das verblasst noch mehr. Ich packe da noch ein bisschen mehr drüber. Jetzt im Moment mache ich erstmal kriege ich die, oder ja, zeichne ich die Linien nach mit einem schwarzen Stift, einfach um das ein bisschen ähm, zu definieren. Und ja, dann so ein Sketch-Look, so ein Aussehen zu bekommen. You can still see the windmill in the background shining through, but you won't see that afterwards a lot. I can cover that up quite a lot. And I gave my other drawings here some sketchy lines just to define it a bit better. What I do here is I have this three parts in this holiday. So that's the North Brabant, that's south of Holland, and North Holland. And that's what I printed out here and put it behind this little, what do you call that? This black things, signs or sign holder, or you can see what it is. And cut out my with my big letters here, the letter dies, the word Ferien, that means holidays. We have a different meaning of Ferien and Urlaub here. Ferien is definitely something for kids' holidays, school holidays, and Urlaub is what we make, what the Americans say vacations, and yeah, in the British English we say definitely holidays more. So, and that's what it's for the adults. But I quite like to call it Ferien, like in kids' school holidays. But yeah, Urlaub, I don't like the word actually. It sounds so Urlaub. I don't know. It doesn't sound nice. Ferien sounds so much nicer because as a kid, you know, Ferien, that was the time of your life. Leaving school for such a long time, for weeks in the summer, and
just enjoying life without this bloody school. So this word always gives me good memories and good feelings. So yeah, that's why like to use the word Ferien. Ich habe jetzt hier, wie ihr seht, diese drei Teile praktisch, Brabant, Nordbrabant, Südholland und Nordholland, wo wir dann waren, aufgeteilt und habe das dann mit diesen Schildchen hier oder habe das hinterlegt, hinter diese Schildchen und auf die Seiten verteilt. Das fand ich eigentlich noch eine gute Idee. In der Mitte habe ich natürlich jetzt das Ganze durchgeschnitten. Ich habe zwar sehr dünnes Papier hier benutzt, ist jetzt nicht so ein dickes Cardstock, aber trotzdem schneide ich es ein, damit ich da in der Mitte nicht damit es nicht so dick wird, damit es sich besser schließen lässt. Ich lasse da eine ganz kleine Lücke. You know, I'm leaving a very small gap here, cut that sign apart and leaving a small gap that I can close the book without ruining the whole thing. Yeah, so that works pretty good. And ich habe das Wort Ferien hier mit meinen großen Buchstaben Stanzen gemacht und ich liebe das Wort Ferien zu benutzen anstatt Urlaub. Ich finde, das Wort Urlaub, weiß ich nicht, das hat auch keinen schönen Klang und Ferien gibt mir auch immer so schöne Erinnerungen an unsere Schulferien als Kind und es hat für mich einfach einen viel schöneren Klang, das Wort Ferien. Und hier, nicht hier, aber in der Schweiz, und ich arbeite ja in der Schweiz, da sagt man noch Ferien, da sagt man gar nicht Urlaub. Urlaub, das ist, nee, Ferien, man hat Ferien. Urlaub kann man mal für einen Tag sagen, aber wenn man wegfährt, man fährt in die Ferien. Das ist auch so ein Schweizer Ding. Und ich finde das auch wesentlich schöner als Urlaub. So, das, hier, diese Schildchen tragen natürlich auch noch dazu bei, dass die Windmühle noch ein bisschen mehr verdeckt ist. Also sie fällt, wenn du es nicht weißt, fällt es gar nicht mehr so sehr auf. You know, these little signs and the word holidays is covering up the windmill, the pale residue of the windmill. It covered it up a bit, so it's not that obvious anymore. If you don't know it, you wouldn't really no, you wouldn't notice it. So now it's time to put my pictures down, and I put them not in lines. It's in somehow in this up and down way. You can see that having a little hill. Or, yeah, Bogen. What do you say, Bogen? I don't know, but you see the way I put them up just to make it look more lively and ja. So, ich habe die Bilder jetzt in so einem Bogen hier aufgeklebt, einfach um das Ganze auch noch ein bisschen und eben versetzt, um das Ganze auch noch ein bisschen lebendiger wirken zu lassen. Was ich jetzt mache, ist, ich werde noch ein paar Möwen mit Acrylfarbe, schwarzer Acrylfarbe stempeln, die ich dann hinterher noch so ein bisschen ausfüllen muss mit Farbe. Jetzt muss ich erstmal das erste Blatt hier ein bisschen was drunter legen, weil das ja das erste ist, das würde sonst so einsinken und ich befürchte, dann bekomme ich keinen vernünftigen Abdruck. Deswegen lege ich was darunter, um das auf die gleiche Höhe zu kriegen. I use black acrylic paint here to stamp some seagulls. And on the left, of course, it's the first page. I had to put some whatever in just to get the page on to the same height than the other side. Otherwise, stamp could have been ruined, or the image could have been ruined by stamping it. Yeah, on this uneven background. So of course I have to touch it up with some acrylic paint here and there. When you stamp with acrylic paint, the image can be a bit, yeah, not clean. You know, I always stamp it very carefully, otherwise it's easy to slip or ruin it in other ways. So I always stamp it very carefully and rather touch it up afterwards to fill in missing paint. So ich mache das immer sehr vorsichtig mit dem
stempeln, weil es immer sehr oder wenn du mit Acrylic Farbe stempelst, kann das schon mal schief gehen, wenn er abrutscht oder es ist einfach zu viel Farbe drauf und es quetscht sich raus und macht schöne Ränder. Dann stempel ich lieber ein bisschen vorsichtiger und packe hinterher noch mit dem Pinsel ein bisschen Farbe rein, anstatt eben ja eine furchtbaren Abdruck zu haben. So, jetzt kommt natürlich noch das Jahr dahin. Das wollte ich, hätte jetzt auch schreiben können, aber ich fand es dann auch im Gesamteindruck schöner, das nochmal mit ausgestanzten Buchstaben, doch Buchstaben zu machen. Dieses blöde Apostroph da, das hat sich gewehrt. Das war aber auch so klein. You know, I could have written the 23, but I think it makes a much nicer, it has a much nicer impact when you have both die cut the letters and the numbers. So, yeah. So, and what I do, what I do now is, of course, I wanted to have the pictures, the photos, or I want to give them more depth, shading them just that they are looking like they're just jumping out of the page. And that's what I do here with the Pitt pen in a dark blue. Put it on, and the Pitt pen, that's ink actually, and it's open to work on for a bit. It will dry eventually, of course, but it will stay open for a tiny bit, and you can blend it out with whatever, with a brush and water, or even with your fingers, and blend it out just dry, blend it out with your fingers. But because I didn't want to ruin the picture, I didn't want to have ink on the photo, so that's why I used a brush. So that's it. The close-up is already here, and I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Stay healthy, take care, never forget to be creative. Bye bye. Ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt hier mit dem Pick Pen noch schön ein bisschen Tiefe reingebracht, so mit dem Schattieren. Das ist ja Tinte, die noch so ein bisschen offen bleibt für eine Zeit. Die kann man dann schön verblenden mit Wasser und einem Pinsel oder auch mit den Fingern, wie man möchte. Ich finde, das gibt jetzt eine schöne Tiefe noch extra. So, das war's dann schon, ihr Lieben. Ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Passt weiterhin gut auf euch auf. Bleibt alle gesund. Und vergesst niemals, immer schön kreativ sein. Also macht's gut. Bis dann. Tschüssi.